the government ichukue ushukani. In fact, the passport issuance imekuwa ni issue. Mtu anaweza apply passport akae almost 2 years na hajapata, na maybe alikuwa na appointment ya kazi mahali yenye angepata on time, so that yafanya kazi yake. Kwa hivyo hapa the government should think how to handle this situation, kwa sababu imekuwa ni crisis. Most of the applicants, hata mimi mwenyewe I remember I applied passport in February, haijawahi toka, hata unaambiwa mashini ni mbaya. I'm an example kwa hiyo department, kwa sababu sasa you see the government is failing by giving us reasons that machine imefail, there is no capacity to produce more, to activate more passports. Hiyo inaonyesha serikali is not well prepared kusaidia citizen wake. Wako na right ya kwenda ngambo, wengine kwenda kusoma, wengine kwenda kufanya kazi mbalimbali, which is not available in Kenya. Kwa hivyo the government hapa, kwa maoni yangu, they are failing us. They should think, the immigration department should think the best way possible ya ku make sure Wakenya wanapata passports, kwa sababu mtu akipata passport kuna vile akona target yake ya kwenda pata kitu mahali afanye, of which the government will not provide. So our government is failing us. Mimi naweza nikasema hiyo issue ishughulikiwe. Those who are in charge should think on the best way to handle your case. Okay, Sophie, you are take kwa historia hii Exodus mbona. Okay, tukiongelea hii mambo ya passport na green passport. Okay, my take, unajua despite the fact that Kenya haina kazi sahi, unapata huko nje kuna openings mingi sana za jobs, and they are well paying. So wewe kama umehitimu kwa course fulani and you have an open well or maybe an opportunity kuenda mahali pale, hakuna haja ya kukaa hapa Kenya, kwa sababu hata mimi by then niliapply hiyo passport kutoka January, by the way hata yangu haijawahi toka. Hata saa hizi nikiangalia bado haijatoka. Lakini kitu yenye iko ni kama kulikuwa na delayment. So ile kitu yenye tunaweza himiza the government walilizi hizo passports za watu, at least watu waende wakatafuta jobs, kwa sababu with the hard economy that we have in Kenya, people need to work. And since Kenya don't have job for young people, it's good wawafungulie njia, kwa sababu there is no way you can continue keeping people in Kenya well as you are not providing them with job. So kitu yenye tunasema hapa ni government wafungulie hizo passports zenye wameweka on hold, kwa sababu watu wanahitaji kufanya kazi. In fact, hapo kuongezea hapo, I can see there is a lot of corruption in that department, because kama una pesa kwa kutafuta passport ni kama huwezi pewa. Mimi nilichukua biometrics January. The same case to me. Kwa hivyo this corruption ni kwa upande wa passport must stop. Okay, na tukiendelea pale naona wameelect kwenye gazeti la Daily Nation na pia The Standard ni about ile Londiani accident ambayo ili happen pale. Na The Nation inasema kwamba traders are back to roadside markets after the clash. Ya kwamba wale wachuzi ambao wako pale kando ya barabara wameweza kurudi na kuendelea na kazi yao. Wanasema we are mourning the loss of our fellow traders, but we have to continue with our business. We have families that depend on us. Wamesema kuna jambo zingine wameweza kurudi pale kwenye barabara, na hao The Standard inaongelea about NTSA. Wanasema drivers are not experienced on road accident signage. Hiyo ni NTSA inaongelea, na pale kuna traders. Tukianza na MOT ni kwamba hao wachuzi ambao wako pale Londiani wameharakisha kurudi kwa barabara. Unajua, kwa maoni yangu pale Londiani, kwanza pole kwa wale walipata hiyo msiba. Lakini to be fair, the government, the local government, ile county government ya hiyo area ingetafuta soko badala, kwa sababu hapo sasa inaonekana ni black spot. It is not the first case. Watu wamekufa kwa hiyo area.
and you see within a very short time hata hawajasikwa, watu tena wamerudi kwa barabara. They just sail alongside the road, and when the vehicle loses control normally in our heat. So the government should prepare well. These people volunteer wapewe advice better, wapewe alternative place ya kuhusia, kwa sababu hii sasa ni disaster nyingine wanaangojea. Kwa hivyo the people volunteer should adhere to that. Isipokuwa kuna challenges kwa sababu wateja wengi ni wale wanapita kwa highway. Therefore the government should prepare properly, iwape adequate market place so that the people can know ukiingia ndani mahali fulani you do your shopping before you proceed na safari yako. Therefore they should be given alternative market. Wasiambiwe just toka hivyo, wapewe market fulani wajengewe na serikali. Serikali ifanye nini, iwa accommodate them so that they can do their business to achieve their livelihood. Alafu to comment sasa, hapo nimeona kwa standard, nimeona serikali sasa imeanza ni kama iko na crackdown ya kudili na drivers. Lakini mimi naona sometimes this government is becoming unfair, because I can see hapo all drivers ukirenew you are subjected to doing a retest. Yani unafanya testing ya kuendesha gari for the second time. I wonder why they should be charged 1,050 shillings. Kwa sababu naona kama this government inatumia hii situation ianze kukulia ma drivers wote wa Kenya, which is unfair. Kama driver ali train na ameendesha kuna experience, there is no point of subjecting him to another new test as if ni kazi anaanza upya. Hii naona kama ni wizi serikali inafanya. They should stop immediately. Kenyans should refuse mambo kama hii. Kwa sababu sasa kama accident inafanyika, sometimes it is not the fault of the driver. Inaweza kuwa ni fault, ni mechanical problem. Inaweza kuwa ni some challenges imecause accident mahali. So we should not blame drivers wholesale so that we subject them. Sasa driver hapa serikali imeona hapa kama perhaps kuna 5 million drivers. Sasa inataka iwakulie pesa. This one should stop. Kwa sababu mtu akisagi graduate from school, there is no point kumwambia tena rudi kwa ile shule upewe tena cheti upya so that tukuandike kazi. Why is it not applicable to other sectors? This one should stop from the government. Hii ni kujaribu kuipia drivers wa Kenya. In fact they should go on strike and oppose this punitive requirement from the government. It is not fair at all under what circumstances. Therefore our government should stop milking drivers 1,050. That one is stealing. I don't know where it is required in law kukulia madriver wa Kenya hivyo. Mimi I condemn that in the strongest terms possible. Okay, tukiongelelea hii mambo ya wacha kwanza niongee hiyo mambo ya moti ya hao watu wenye wana hold hizo PSV licenses. Unajua ni vizuri kama una deal na public kufanya refresher course. Kwa sababu at times unapatanga there are so many rules zenye zimechange kwa barabara, vitu mingi zimekuwa introduced. So ile time wewe ukifanya hiyo when you are taking the test, you didn't know so many things that the yenye zimeemerge size. So it is always very good to keep up to the current situation. So hiyo refresher course mimi naona inasaidia kwa sababu there is no you can tell me at zile vitu mingi zenye size zimeibuka kwa barabara. Mtu mwenye alipata hiyo license maybe ya PSV maybe 10 years ago, venye tuko size barabara mingi zimejengwa, unajua si hivyo venye iko sahi. So it is always very good uku unaenda unafanya hiyo refresher course, even if you pay a small amount, it's not like unakuwa tortured ama anything. Ni ile tu serikali inajaribu kukabu hiyo accidents, kwa sababu ukishajua the latest zile vitu latest zenye zina happen kwa barabara, hauwezi kuwa utakuwa more careful. After na hii issue ya roadiani hii. Okay, the first thing we can say ni pole kwa hao watu wote wenye walipoteza maisha. Lakini kitu ingine kenye tunaweza sema hapa, those traders wenye wako kwa hiyo barabara, they were supposed to at least take time
before resume hapo, kwa sababu ukiangalia hapo unahatarisha maisha yako. Hata kama hauna means or any other means ya kupata chakula, unajua your personal safety is more important than kurisk. Kwa sababu ukirudi hapo kwa barabara, you are risking your life. Haujui kama maybe the next time ukishaenda, maybe umefungula biashara yako leo, maybe another accident itatoka tu, kwa sababu you are not guaranteed or assured ati watu watakuwa safe. So ile tu kitu yenye naweza tu himiza hao those traders wenye wako kwa hiyo barabara, they're supposed to look for an alternative means ya kutafuta pesa other than kurudi hapo. In the meantime, the government allocate mahali pao pa kufanyia kazi, kwa sababu hapo kwa barabara they are no longer safe. There is no way we can continue tukihatarisha maisha ya wananchi just all in the name of kufanya kazi. So ile kitu ya maana saizi ni watu hao wenye wanafanya kazi kwa hizo barabara watafutiwe mahali kwenye watafanya. In the meantime, wao wenyewe hata wao wajitume. They know what to do kupata unga at the end of the day. Okay. Na tukiendelea pale kwenye gazeti la The Standard pia tunaona imehighlight about fuel prices, headache for students and parents, na iko pale page 12, ambapo tunaona hii wiki ni wiki ambayo watoto wanaweza kurudi shule. Na wanasema petroli nini zimepanda, na after kupanda kuna SACCOS ambazo zimeweza kuongezea fare, na wengine wanasema officials watakaa like within this week waone SACCOS zao zitaweza kuongeza fare pesa ngapi. Na pale tunaona wazazi wameweza kulalamika sana kwa hili gazeti la The Standard, wakisema kwamba hiyo fare imewakalia kwanza like from jana wenye watoto wameweza kurudi shule leo na hii wiki yote. Moti ilipitishwa kwamba fuel na tuliona ilipanda kuanzia tarehe 1. Unaweza sema nini kuhusu ambao hii ripoti ambao pia wazazi wanalalamika? Unajua, kwanza mimi ningependa hii mambo ya kuongeza fuel haijafika wakati wa kuongeza fuel. Ni Wakenya tu wako na tamaa. Hii the Energy Regulatory Authority ya determine mambo ya fuel should control hiyo fuel prices, kwa sababu as far as it is ile budget ilipitishwa, the High Court ilinarify hiyo budget. Therefore we don't have those who are increasing fuel prices have no reason whatsoever to affect hiyo fuel prices iende juu, kwa sababu already our court, the High Court of Kenya, through ile application ya Ukio Mutata, ile kesi yake ilipinga mswada ya finance, ilipinga budget, and that idea ya budget iliwekwa aside until on 5th. Therefore these Kenyans also wako na tabia ya ofisi actually, kwa sababu they should not be rushing kuongeza pili, kuongeza fares. Yet the court imesema the finance bill na budget as some irregularities in it, therefore imesimamishwa kidogo until the determination is made. Kwa hivyo these people wanaongeza fuel, they should think about the Kenyans. It is like they don't even feel, they just feel well wakati wanaongeza fuel, and the slighted excuse the serikali imeongeza taxes. Taxes hazianza kufanya kazi, and the government should respect our courts. When court may make a determination and an order, they should not just increase prices against the court ruling, which is not fair. Kwa hivyo mimi nasema wale wanaongeza fuel and the prices, they should stop immediately. Let us respect our courts first. Tusikize ile kesi ya Ukio Mutata. Ukio Mutata, I commend him kwa sababu amesaidia sana kwa to oppose, just to keep the government on check. Kwa sababu you see, serikali ilemea hata the legislature. Wakasema sasa yes. Sasa budget ikashoot. Sasa one man Ukio Mutata amekuja amesimamisha hiyo. Sasa we should have respect of the courts. Tusikize court kwanza inatuelekeza wapi. Kama ina overrule the budget, isema iwezi kuwa implemented, the government should respect that, so that the people will not suffer na hizi consequences ya fuel prices. Fuel prices sasa imeongezeka. School fees ndio hilo, naona wazazi wamelipa highly, where we used to pay kitu kama 1000, actually tumelipa kitu kama 1400. Sasa hiyo hiking iko juu sana. We should think the best way to handle your case. So
kuongeza hii bei kwanza ni illegal in my opinion. Okay, so your opinion of fuel hike? Okay, hii mambo ya fuel kusema ukweli ime hike yes, lakini mahali tuko hatuna choice. Unajua hivyo, hatuna alternative kwa sababu hii bill ilishapita. Hata kama wamerudisha petition kwa nini, hata kama petition imerudishwa pale juu ya hii bill ya mafuta, there is no guarantee that itarudi chini, kwa sababu unajua kitu ikishatiwa sahihi ni vigumu sana kuireverse. Kitu yenye iko saizi ni government tu wajue, hata kama hiyo bill imepitishwa, at least wasituweke mafuta juu sana. Kwa sababu saizi unajua okay, mafuta ndio inakuanga nini ile key kwa everything. Ina affect everything. Kama mafuta iko juu, ina affect kila kitu. Economy ya Kenya saizi itaenda juu. Lakini ile kitu yenye iko saizi ni survival for the fittest. Hatuwezi kaa tukiblame government ati kwa sababu ya petroli ama ya nini, kwa sababu hizi vitu ni vitu zenye zina happen kila mahali. Kenya mzima, worldwide, nini, yani mafuta iko juu ama everything else imehike. So ile kitu yenye tu tunafaiwa kuembrace tu ni kujua government inatuhitaji kwa saa hizi. Si hapo tukikaa tukiwa accuse ati wanatuongezea mafuta ama vitu zimepanda. Actually there is a friend of mine ako majuu saa hizi. Alienda kununua vitu kwa soko. Akikuwa na 9,000 Kenyan money. Actually she had 10,000 Kenyan money. Alinunua hivi ka shopping Kenya nakula sapa one dinner hivi. Tujui kanyama, sijui kanini, alafu mnasema ati Kenya ati vitu ziko expensive. Alienda huko akatuuliza sure. You people mnadai ati Kenya vitu ziko juu. Kujeni huku majuu ndio mtajua. So hapo tukiangalia vizuri, sisi wenyewe okay, it's not like we are used to those who overspend sana kwa sababu ile economy ya Kenya venye iko. Lakini ukitoka pale nje ndio utajua Kenya ni country mzuri sana kwa saa hii. So tuache hii blame game ya kukaa tukipoint figures kwa government. We are supposed to give them time to allow tu wafanye kazi. Kama ni hiyo fuel imeenda juu, it's not like wanataka kutuhaikisha hiyo fuel, ni circumstances zina force. And we are supposed to embrace it, tuwasaidie at least with time vitu zitarudi chini. Moti ulikuwa na unataka kuongea jambo hapo? Ni kuongezea tu, serikali should respect the law. They should respect the courts. Wakati uko pale wewe ni executive, ile ruling ya court yote inapitishwa, let us respect it, kwa sababu kwanza ulipewa kiti rule within the law. So ile sheria sasa ndio unafuata, si sheria yako. You see now if the courts have made a determination hii increasing fuel ni illegal, sasa budget ni illegal, they should just respect that, wangoje tena the verdict and the direction of the court. Because courts are there to regulate authoritarian leadership so that the people cannot suffer. So what I can say now, this government of Ruto should adhere to the courts. Wakati zimerudi kitu wafuate hiyo exactly. Tumeona mara mingi hapa they overrule. They just bulldoze, they just behave like they are part of they are the courts, they are parliament, they are everything. That should stop. Ile kitu imepitishwa hapa, finance bill imekataliwa na court. Let us respect that first so that Kenyans wapate mwelekeo from the courts. Okay, na tukifikia opinion ya Moti, mtazamaji tunaomba kwenda kwa mapumziko ya muda kidogo, usiondoke, tukao tukirejea hapa. Okay, na tukiendelea pale manake naona ni kama mwelekezi wetu amesema tuendelee.
Ni kwamba tukiendelea kwa gazeti la The Star, tunaona kuna audit shock on records. Inasema of countries public debt, ya kwamba hakuna, wanasema hakuna record, ni treasury wanasema kwamba hakuna record ya kwamba Kenya iko na ile deni ambayo inasemekana iko pale Moti. Na MPs told Kenya Kwanza has borrowed, some MPs told Kenya Kwanza has borrowed 488 billion since December 2022. Ni kwamba Moti hii ambayo inasema hakuna record ya debt ya Kenya inamaanisha nini kwa Wakenya ambao pale nje, manake hawaelewi. Unajua sasa hapo ndio we are just worried sana kwa sababu how things zinafanyika in Kenya. The auditor amekuja akaripoti sasa hapa. Hakuna record yote ameona ni place ya kuonyesha Kenya iko na debt ya pesa kiasi gani. Na perhaps sasa ina indicate hakuna report perhaps ya kuonyesha Kenya iko na pesa ngapi. Because if you don't have the report on the public expenditure, public debt, Kenya iko na deni ngapi? Na maanisha pia you don't know ni pesa ngapi the state iko nazo. Kwa sababu those records zinafaa ziende pamoja. This one should be put clear. We are playing with that treasury, mahali iko should be transparent. They should not run things in opaque manners. Just the way they are doing it. Wakati auditor ameenda kuangalia document ya serikali na how the status of the finance of Kenya is, they should reflect exactly how much iko, how it is spent, how much debt tuko nayo. Lakini sasa ukiwacha vitu fake namna hii, inamaanisha there is a lot of theft going on. That is why they don't want to put the records clear, so that Kenyans can know ni nini inaendelea chini ya maji hapa. Hapa inaonyesha sasa wazi kuna wizi mingi sana iko hapo treasury. Ndio maana you can just miss the basic document ya kuonyesha how much Kenya is owes other countries mahali imepora. You can see now kuna ile pesa imetajwa hapo trillions imeombwa kama loan. Imetajwa just, lakini sasa ikikuja hapa, why can't it be reflected in public debt? Kwa document, official document ya serikali kuonyesha was how much tuko nayo tunafaa tulipe China, tuko nayo tunafaa tulipe America and others like that. So there is a lot of worry, and this government should tell us clearly ni pesa ngapi Kenya ina owe other countries, ni pesa ngapi Kenya iko nayo ya kuspend in different development projects. These things go hand in hand. Therefore hii ni kama hii ni kama corruption. Ni kama corruption is very official now, because you can spend money without showing how you spend it. That one is very dangerous. Na inamaanisha Kenya we are headed to the dark stage. We don't know what is happening next. We don't know pesa ngapi iko na ni ngapi inatumika na ni ngapi tuko nayo. It's very serious. The government should address this issue. Tujue kama who is fooling who. Ni auditor general ama ni serikali, ama serikali imejipanga vizuri. Kwa hivyo this government of William Ruto should wake up and be transparent, mfanye kazi yenu was so that tuonyeshwe how much you are spending. Okay, Sophie, you take kwa audit shock. Unajua Moti at times huwa ananishangaza sana. Inasema there is opaqueness. I am saying the truth because you see the holiday is a senior person. The holiday is a very senior person in the government. And he has revealed. She has revealed what is happening. Opaque nature imerudi. Yes, you can see it. Nasemekana ionekani pale audit ambayo inafanya. Jana ambayo iko na yule ambaye imelipwa. There is no any record. So this is not a laughing matter. It is a serious issue. Unajua usharudisha ile mambo ya opaque nature. Haya, anyway ile kitu yenye iko hapa Moti, acha niwaambie. President amelipa madeni, si ati hajalipa. But he should show. Aonyeshe na karatasi. Akianza kutoa hizo documents zote ameclear hizo madeni, ndio utaacha kusema there is opaqueness and there is whatever things you want to accuse the government. But let me assure you one thing. I'm not talking about anything, Moti. I'm the one who is I'm the one who is talking here.
hiyo kitu tunakwambia president wetu ameweza kulipa madeni, ndio maana mnasema ati no document showing that. Lakini mwambia why don't this no single kwa nini asiende atafute hizo documents aone? Kwa nini asiende azitafute? Aende wapi? Na ameenda kwa treasury. Na ninajua kabisa the president amefanya juhudi zake zote kulipa madeni and he is continuing to finish those debt. So kama hao watu unajua, wacha nikwambie kitu moja Muti. Si mambo na kukaa hapo ukionyesha ni kama the government na fail, hata kama mko hata kama mko na nini, mko na evidence. Kwa sababu unaona kama last regime hakukuwa na ile ati hatuna deni ama hakuna mahali ati tunaonyesha tuko na deni, kwa sababu madeni zilikuwa zimejaa. Sasa hizi the president amejaribu mbinu zake zote kujaribu kuziba hizo mashimo zote. Sasa watu wenye wako kwa opposition hawataki kudigest hiyo ati madeni zinalipwa. Lazima waanze kusema ati kwa nini hakuna documents, sijui ni kama kuna opaqueness as he says. Why don't you just admit ati government imeanza kulipa deni na saa hizi hakuna zile records za madeni mingi. Unajua kama mtu wako amefanya vizuri, unafaiwa kumapplaud. We are supposed to say kongole kwa the president. Amejaribu kungangana kuziba hizi madeni. Anangangana bila document. Unajua kila mtu ako na his own ways of doing things, and you cannot dictate how the president is going to run the government. If he paid, he has paid, and that's why you cannot that's why you cannot get to see those hizo traces. That's why hakuna traces za deni maani. So kama amejaribu kulipa hizo deni Moti, you are supposed to at least sometimes mu appreciate to si kila time uko unampiga. Unajua ni ngumu sana kujaribu. Sophie, wacha niseme ambapo treasury ili report on 30th March gross debt was 9.6 billion. That was 66% of GDP. And December 2022, hiyo ni last regime. Last regime. Ilikuwa 9.1, which means kuna kahaika ambao kanaonekana pale, na wamesema wamepeana, which puts CS Njuguna Ndung'u the treasury on the spot, ya kwamba apeane the actual figure ya debt ambayo iko hapa, because wana rely kwa hiyo between the 2 December and 2022. So hii kitu yenye iko huyo CS wa treasury size huyo Njuguna Ndung'u, at least he is the person who is supposed to be answerable kwa hizo maswali zote Moti uko nazo. If you are supposed to ask any question, don't target the president. You use the right channel. Size CS wa treasury yako hapo, Njuguna Ndung'u si yako hapo. Why don't you address your allegations to Njuguna Ndung'u kuliko kuaddress ni kama ni president ndiye ameleta hapa corruption? Unajua mimi nasema hivi, I wish niweke hii mada very clear. Kwa sababu hapa tumeandikiwa audit and shock. There is no records of the country's public debt. And who do you think should be held accountable? Who is the principal person in the country? The President of the Republic of Kenya is answerable to all matters related to finance, because the appointing authority, Ndung'u, is the person who is in charge of all the monies in Kenya, in the treasury. Hii kitu iko hapa. But before you get to the president, you're supposed to get to Njuguna Ndung'u first. Let me ask you, if the auditor of the Republic of Kenya has gone akapata there is no records ya kuonyesha the state of the public debt. Tuenda polepole tusiongee mambo kwa sababu tunafurahisha sisi wenyewe. If the records were not present, what does it imply? There is a lot of corruption behind the table. That's why you cannot put yourself open to the public for the public to interrogate you properly. Hii hapa ile kitu iko, this one is unfair. Huyu mtu anajaribu kuniambia nimuulize Ndung'u, somebody Ndung'u. Mimi siko na yeye kwa sababu we are talking about matters Kenya, and the president of Kenya is William Ruto. Therefore, tunataka answers from the government of Kenya as to how much we owe other states, as to how much we spend. We need a complete report regarding expenditure, regarding debt,
In the absence of those, inamaanisha the government is spending without documentation, which is illegal. Kenyans wanataka kujua wakati sasa hizi taxes wanaenda kuweka zimerokota pesa. Are we going to experience the same? Tumerokota billions of money, trillions of money, for example. How can we have faith in the government? The government encompasses all, from Treasury Ministry kila mtu mpaka Ndungu. Those are the governments. They all get directions from State House. That is what is happening currently. Sasa what is expected of them is to be transparent, so that the Kenyans can have faith on them to judge how they spend our money. With the documents, not mdomo. You cannot spend, useme hii barabara unaijenga na 1 billion. You just issue 1 billion without justifying how it was spent. That one is illegal. That one is corruption. That's what I am putting the government on a notice. They should act the best way they should be acting, so that the Kenyans can have faith in them. You see, if the auditor, mfanyikazi senior wa serikali, amesema there is no records for the country to peruse and identify tuko na debt ya pesa ngapi, inamaanisha hapo sasa serikali inafaa ituelezee upi hizi taxes inawekea wananchi watakuwa aje na faith. Okay. How they will be spent if there is no documentation. Naomba kwenda pale kwa gazeti la Daily Nation, tunaona page 4 linahighlight about battle for Nyanza inside Ruto's plan to checkmate Raila Odinga. As from past few months ago, tumeona Cleophas Malala akiendeleza UDA membership Nyanza region, na tunaona ambapo Ruto atakuwa akivisit huko. Na hapa naweza quote ambapo MP Elisha Odhiambo alisema, "We have told our people that it is time for development and that it is why we are working with the government to ensure Nyanza economic revival." Moti, ni kwamba Ruto ameanza kutem Nyanza. Unajua kuna vitu zingine ni kama kuota usiku. Unaota something, education imepata millions. Hii sasa Ruto anaota mchana. Ruto is the president of Kenya. As it is now, he has the right ya kwenda kila mahali. Lakini on this idea of Ruto ili atashinda Nyanza ama atateka Nyara, atakuwa very powerful politically in Nyanza. Hiyo point blank mimi namwambia hiyo ni ndoto. Nyanza belongs to Raila Amolo Odinga. Even last week I was in Nyanza. There is nobody who is talking about hii serikali ya William Samoei Ruto. They are just talking about our president Raila Amolo Odinga. There is nobody anayeenda pale Ruo Nyanza ama the Raja Nyanza in general. Akuwe na following the same way the people's president yako nayo. Raila Amolo Odinga will remain the kingpin of Nyanza, Western, and the most parts in Kenya. He is just the most dominant political figure in the whole of Kenya, Raila Amolo Odinga. That one you cannot dispute. Akona masses, akona a lot of people behind him. Sasa talking about this Nyanza, the battle for Nyanza, the game plan here William Ruto will not even succeed. The only thing anaweza fanya wacha aenda fanye development, because the people of Nyanza wako na right to be given development. They should not be begging kwa sababu sasa anataka kuwaambia niwafanyie hii mnifuate. No, they pay taxes. The government William Samoei Ruto should just provide services, roads. There are some roads in Yona pale Sikombaya. The government should take the initiative and make sure those roads that belong to the national government, they are tarmacked properly without any political considerations, and this should go all over Kenya. So hii mambo ya kuhote the William Ruto and his political advisors wanaweza take route in Nyanza, hiyo they should forget about it. In fact, come 2027, even Ruo Nyanza, ama the whole of Nyanza and the Western, they will just reflect, it will be even worse. They will fought massively behind whoever Raila Amolo Odinga decides, or Raila Amolo Odinga in person. Hiyo ni kitu mtakuwa mnaendelea kuona. That is why you see even in Nairobi, the most dominant person in Nairobi is Raila Amolo Odinga. The most predominant person in Ukambani, Raila Amolo Odinga. Even if we fought, even by all means, even in public opinion, I don't know what,
the opposition sahi kwa sababu ya government vile inafanya vitu hapa sadly without even getting anything clear or good for the people, inamaanisha they are losing the ground. Therefore the opposition is gaining daily, kila siku. Kwa hivyo hii mambo ya kujaribu kusema eti Nyanza eti Ruto atafanya nini Nyanza, hiyo ni ndoto kwangu. Raila will be the kingpin of politics in Kenya, not even in Nyanza peke yake. Okay, Sophie. Okay, mimi kidogo napitana na Moti kwa sababu tukiangalia hili swala vizuri la Nyanza, unajua usifai kuongea nikiongea. So unapata watu wengi pale wanajitokeza kuenda kuregister kwa hii chama. Unajua watu wamechoka. Kitu yenye iko ni watu wamechoka. They want development. And the only thing they can do is to join hands with the government. That's why unaona watu wengi, yani a large number of people wanaenda kujiandikisha pale. Si ati ni uongo. Hii nao ni kitu yenye tumeona. Na with the time tunaenda kuona the like Nyanza region itakuwa painted yellow, na si ati ni doto. Wacha tu niseme ukweli. Kwa sababu watu wamechoka, kwa sababu hizi vitu za propaganda hii. Hizi ni propaganda ati hakuna ati hiyo ni stronghold ya mtu mmoja. Stronghold kitu gani? Saa hizi watu unajua puda ikichoka. Puda hapa tuseme imechoka. In this case watu kushida wakifuata mtu mwenye hana mwelekeo, mtu mwenye hawapati anything yenye anasimamisha pale, he is always a loser. Wameanza kuona it's better to follow the government mahali wanaona kuna development, and that's why they are coming out in large numbers kwenda kujiandikisha pale kujoin the winning team, because there is no way they can continue kukaa mahali they are losing. It's better you join hands with the winning team, alafu ndio tupate maendeleo. Ikukaa mkikuwa against at the government just because you feel like you are the one who dominate a certain place. Hiyo ni sijui nitasema hata ni kubaf wa hali ya juu. Kwa sababu saa hizi tukiangalia vizuri, kama unataka kuendelea, just do what the government ask of you. Ikukaa ukifuata mtu mwenye anajaribu kufight a losing that battle haina maana. So ile kitu yenye iko saa hizi, kama watu wa Nyanza wameamua they are going to follow the winning team, mnafaiwa muwaachilie kwa sababu they've made their decision. If they decided to go to Ruto, let them go. Si kukaa hapo mkiwa threaten ati hiyo ni dominion ya Raila. Whereas wale watu wenye wako pale ndio wako na usemi. If they decide to follow the government, let them do that. Si kukaa hapo ukidanganya watu ati hiyo ni stronghold ya Raila. Tuliangalia vizuri sana juzi. Huyu nani alikuwa governor wa Mombasa, Joho. Aliona enough is enough. There is no way I could continue following mtu mwenye hana mwelekeo. Tumempata saizi yako wapi? UDA damu. Si ati ni uongo. And those people from Kisila niliona juzi tena wameanza kusema the same thing. So if those people who you think that they are in dominion of Raila's strongholds, they've decided to go to the other side, kwa nini ukae hapo ukiwa stubborn ati bado you still own that place? Unajua it's the high time you people you wake up from those dreams, kwa sababu hizo ni doto. Watu washaamua round hii wana join the winning team, and the winning team ni gani? UDA. So it's better you just paint whole Kenya yellow, na hiyo ni ukweli. In that's it. You paint whole Kenya yellow as far as ndio tunaenda kupata vitu zenye sisi wenyewe zinatufaidi. Hatu kuna venye tutaendelea hapa ati kukaa mahali tunaumia, whereas we are doing nothing. So the only thing we are going to do as Kenyans, tunafuata the winning team, which is UDA, and it is the ruling party. Kama watu wamedecide ni UDA, let's Kenya be painted yellow. Kila mahali, hata kama ni strongholds zenye unasema strongholds zenu, bado tutaipaint yellow. You get that to the bank. Nika kitu tunaongezea hapo kwa sababu wanafikiri kuna zile ndoto zinakuanga za usiku na ndoto za mchana. For example, sasa I challenge Cleopas Marara, kama yeye anaona ni popular, aendelee tu, enda tu weka maofisi pale, weka chasa maofisi Nyuruo, Nyanza, chasa maofisi Kisii, chasa maofisi Western, all over. Lakini wakati kama maandamano kamoja tu kanafanyika,
you will see fire. Hizo offices waziona in frames, zitakuwa zimepotea. That is the reality. Ile kitu nasema, the ngome za Azimio will always remain to be the strength of Azimio, because the government is not doing the right thing. The government is failing Kenyans. You see now maisha inaenda kuwa ngumu. Everything is going to be hard. Pale bado tubaki pale Nyanza ambapo tunaona kulikuwa na coronation ya Luo Council of Elders na wakachagua yule ambaye alikuwa personal assistant wa Jaramogi Odinga Oginga pale aliidhinishwa, anaitwa Odugiranda. But kuna yule Adera Osawa ambaye ametoka na kupinga ile decision akisema kwamba Raila Amolo Odinga hakutumia ile criteria ambayo ilifaa kumchagua huyo, yani there was favorism pale kuchagua huyu ambaye amewekwa pale. Tukianza na wewe Sophie, ni kwamba they didn't follow the right critical. Unajua hao watu wenye huwa wanakalia hizo viti wanakuanga na ushawishi mkubwa sana politically. So if you are appointing anyone, you are supposed to unamue vizuri sana, ujue kama zile ideas zenye atakuwa akipatia wale watu wenye wako kwa government zitakuwa mzuri. So kuplace yule mtu mwenye unamuona atakufavor, hiyo nao haikubaliki, kwa sababu ukiangalia vizuri hapo ni kama Raila ameweka yule mtu mwenye atajua ataside na yeye, and there is no way you can run maybe a position just because you hold a higher rank, una misuse ile power yenye uko nayo kuplace anybody yenye unaona atakuwa side yako. Unajua you are supposed to follow the right protocol. You place someone who is going to deal with all politicians ile yani kwa usawa. Lakini sasa tukiangazia hili swala tunaona Raila anaweka yule mtu mwenye anajua yeye personally individually atakuwa akimsupport. And that is not good. That's why unaona watu wengi wamechoka mpaka na Nyanza. Turudi tu kwa hiyo. Ndio maana unaona wanajitokeza tu mpaka kuenda kwa the other side. Kwa sababu vitu kama hizi kama ndio wana witness mahali pale. What do you expect? They just do with away with those people wenye wanaona wako na self interest. Wenye hawana mwelekeo. Kwa sababu ukiweka yule mtu mwenye unaona hata kuletea manufaa, anaweka mtu mwenye yeye mwenyewe atamfaidi. That is very bad. Unajua sijui ako na ile selfishness, ama utasema nini? Hiyo ni kukua selfish. Kwa sababu you are supposed to ufikirie maslahi ya everybody. Si kufikiria ati wewe peke yako. Okay, ile kitu mimi naweza nikasema hapo, hii mambo ya tribal elders to say the truth. Hizi ni vitu tu created because they don't even have any impact for ground yata kidogo. They don't have even a single impact on the ground, hata politically, hata socially, hata economically. Hizi vitu hata tunazionanga, unasikia Kisi elders, Kalenjin elders, Luo elders, Kamba elders. Those are people serikali inajaribu tu ku-create kama kuna ka office mahali. Unaona these people kama sasa hii kuna hii Nyandiko Red group sasa ina oppose ile imechaguliwa. Hizi vitu zinatumikanga just to attract attention, lakini ikikuja in the normal running of the community issues, they don't have even a single influence. I cannot even remember any Kisi head amewahi tupea direction tunaelekea wapi, or any Luhya head amepeana Waluhya direction wanaelekea wapi. What matters here, for example in Luo Nyanza, the ordinary person mwenye anaweza fuatwa ni Raila Amolo Odinga. Yeye ndiye ana decide, yeye ndiye anafanya kila kitu, because people understand him, they follow him. Lakini these elders, they don't have even a single impact on the ground. Kwa hivyo these are issues serikali inajaribu, watu wanajaribu kuwekewa divisions. Wanasema huyu ndiye yako, huyu ndiye yako. Utapata huyu mmoja ako na sponsor mahali anakuja kuleta attention just to keep the community peace. But these vitu za tribal elders should be discarded because they don't have any impact according to me. Okay, na pale ambao tunaona muda wetu umeweza kuisha kwenye studio, tuna wish watazamaji wetu mkuwe na siku njema.